sometimes you need that.
Dumelang bagaetso. May we observe the national anthem and us men take off our hats or caps. Re tle go opela pina ya setšhaba mme ka go rialo re kopa gore borre lorele di kepese tsa lona kgotsa dihutshe tsa lona. Thank you very much. Re a le leboga. Greetings to everyone present here. Re dumedisa botlhe ba ba leng teng fano. We are the Portfolio Committee on Mineral Resources and Energy from the National Assembly. Re komiti ya portfolio ya ditsompelo tsa di minerale le energy go tswa kwa ntlo kokoanong bo setšhaba. On my far left, we have Honorable Bilangulu. Me ka fa molemeng wa me re na le motlotlegi Bilangulu. This honorable member wants to mess up my meeting even before it could start. Next to him, we have Honorable Zungula. And then fa tsho ka ga gagwe ke motlotlegi Zungula. I don't know when he's doing like this, whether because I know yesterday I know that yesterday an accident happened. Ga ke itse gore go ra go reng ha dira yana ka gore ke itse go tlhagile kotsi maabane. The skies fell. Koloi ile ya tikologa. So now I know that the sky can't be the limit, only heaven is the limit. The sky bar is the limit, ya no o mathateng ha ria. We have Honorable Volmarans. Jano be re na le motlotlegi Volmarans. We have Honorable Mahlaule. Motlotlegi Mahlaule. Next to me on my right is Honorable Makeke Chobeka. Me ka fa mojeng wa me ke motlotlegi Makeke Chobeka. Next to her we have, you can see, this man is rich. It's women both sides. We have Honorable Jafta. Ki motlotlegi Jafta. Next to him we have Honorable Malinga. Then be re na le motlotlegi fa thoko ga gagwe Malinga. Yeah. This table yasibona nje sikhona. Okay. I am Mr. Luzipo, the chairperson of the Portfolio Committee. Na ke nna re Luzipo ke modulasetulo ya komiti eno ya portfolio. We are also privileged that we are joined by, I hope I mention it correct,
Honorable Detroit from the National Council of Provinces. Me gape re na le tshiamelo fane mo mosong ono go bo o kopanetseng mo kopane eno le rona e leng re Detroit go tswa go National Council of Provinces. At least if this bill lands in the NCOP, he would have seen what is happening. So fa ele gore o felle o le ko NCOP o tla ba ile a lemoga gore go ntse go direga eng. We are here because the Department of Mineral Resources and Energy Re fano ka lebaka la gore lefapha la ditsompelo tsa diminerale le energy submitted to Parliament amendments to the Electricity Regulation Act of 2006. le rometse di mametlelelo kwa parlamenteng tsa molao wa taolo ya tsa motlakase wa 2006. So the Speaker of the National Assembly referred those amendments to the portfolio committee relevant that deals with energy, in this case the Committee on Mineral Resources and Energy. Ka jalo se bui se ile sa romela di mametlelelo tseno go lefapha le le tshwanetseng mme lefapha leo e be e nna lefapha leno le le dirang ka ditsompelo tsa diminerale le energy. In its submission to the committee, it was referred as a priority bill. Me ine ayar ha go romela seno e be molaotlhomo ono o le jwa jaaka o tshwanetse gore o etelediwe kwa pele. We had to treat the bill as a high priority as referred to us. Ka mantswe a mangwe re tshwanetse gore ro eteletse kwa pele ro leba jaaka o potlakileng. Having invited the department to brief the committee so that we can also seek clarity, not discuss or deliberate on the bill. Lefapha le ile la ema komiti ka lefoko e seng fela go tlotla ka molatlhomo ono fela go ba sedimosetsa gore e tla nna molatlhomo o a amanang le eng. They agreed that before it's on the bill, first we must do what is called request for written submissions. Komiti e be e dumalana gore pele re ka tlotla le go ditshwetso ka molatlhomo ono o se re tshwanetseng gore re kope pele gore go ditshwaelo tse di kwadilweng. That process is still underway is still open for written submission. Mme thulaganyo eo ya go romelwa ga ditshwaelo tse di kwadilweng jaanong jaana. It also agreed to conduct public hearings. Gape komiti ile ya dumalana gore e ye go tshwara dikokwana tsa go reetsa maloko a setšhaba. And we are in the third province now in the northwest. Gone jaanong jaana re mo porofenseng ya boraro mono mo bokone bophirima. Part of those public hearings, therefore, were to hear what are the views of the people on the proposed amendments to the Electricity Regulation Act. Karolo ya dikokano tseno tsa go reetsa maloko a setšhaba ke go tla go utlwisisa sentle gore maloko a setšhaba a reng kgotsa a ikutlwa jang ka diphetogo kgotsa dimametlelelo tse di tsentsweng mo molaong wa taolo ya tsa motlakase. So it's amendments to the act, not amendments to ESCOM. Ke diphetogo tse di tsengwang mo molaong ka bo ona e seng tsa ESCOM. Because people where we go, they thought that we are coming to talk about ESCOM. Ka gonne gongwe le gongwe ko re yang teng gone yaanong ya batho ba akanya gore re tlile fano go tla go bua ka ESCOM. ESCOM is mentioned in the bill on the basis that there are certain things that the law did not allow or was silent on. ESCOM ya umakiwa mo teng ga molatlhomo ono fela ka lebaka la gore go na le dilo dingwe tse e leng gore molao ga wa ka wa bua ka tsone gore di tshwanetse gore di direge ono o sa ile go umaka o sa di umake. So faced with the challenges of electricity, including at ESCOM, the department felt that there is a need to amend certain clauses of the legislation, which is Electricity Regulation Act. So e re ka jaanong re lebane le dikgwetlho le mathata a amanang le tsa motlakase mmogo le ESCOM, komiti ile ya bona go tlhokega gore go tsengwe dimametlelelo dingwe mo teng ga molaotlhomo tse e leng gore di tlile go fetola molao wa taolo ya tsa motlakase. The intention or purpose, therefore, is to ensure that there is additional capacity
electricity capacity. Ka jalo boikalelo bo amanang le seno ke go ela tlhoko gore re kgone go nna le madirelo a oketsegileng a fetlhang motlakase. Also, it is to make sure that there's additional infrastructure. Le go ela tlhoko gore re na le mafaratlhatlha a oketsegileng. It also suggests or make proposals to amend the enforcement clauses of the legislation. Le gore gape go tsengwe ditshitshinyo tsa gore go dirwa dimametlelelo tsa melawana mengwe ya semolao e tshwanetse gore go tsengwe diphetogo mo go yone. So as to give authority to NERSA, which is the National Electricity Regul Africa, to have powers to make tariff and price determinations. Gore seo se kgone go naya mokgatlho o laolang motlakase mo nageng yotlhe e leng NERSA gore o kgone go nna le thata ya gore mo taolong ya bone ba kgone go tlhoma ditlhwatlhwa tse di amanang le tsa motlakase le go ela tlhoko gore di a duelwa. So the proposal is that in order to attend to issues of additional capacity, you need to make sure that you transform the market. Ka jalo be nna kganya ya gore re tle re kgone go nna le madirelo a oketsegileng a fetlhang motlakase, re tshwanetse gore re fetole le maraka wa kgwebo e amanang. So amongst of electricity reform and of what is called what is Lishkemet? No, not Kampa. Now I must go and consult. Yes, it's the transmission systems operator. And that transmission systems operator will help and facilitate the issue of electricity through the transmission systems company. Ka jalo seno se be se tlisa tlhokego ya go dira gore e le gore re tle re kgone go nna le madirelo a oketsegileng a fetlhang motlakase, go dirwe tshwetso ya gore go tlhomiwe setlamo sengwe se e le gore se tla dirisana le kgang ya kanamiso le tsamaiso ya motlakase, mme gore seo se kgone go direga go batla gore go tlhomiwe setlamo se se tla bidiwa gore ke setlamo se e leng gore sone e tla nna transmission operating system e leng company e bidiwang ka leina leo. Amongst also other proposals is that in the act there were no provisions for what is called embedded generation. Mo gare ga ditshitshinyo tse dingwe tse di oketsegileng gape re ile ra tlhokomela gore amanang le di fetlo tsa motlakase tse e leng gore di dirisa umakiwa tse di tshwanetse gore di akanyediwe. So the current proposal is that for embedded generation you only need to register, not to make an application. Ka jalo gore bangwe ba tla ba kgone go tsenela tiro e ntseng jalo ya tsa fetlo ya motlakase ba tshwanelwa fela ke gore ba registere, ga ba tlhoke gore ba tsenye kopo ya go dira tiro e. So the law seeks to allow that you can generate electricity for self-use but not for commercial purposes. Mo go rayang gore molao wa dumela gore o ka nna wa tsaya karolo mo tiro ya go fetla motlakase o dirisetsang wena ka bo wena e seng go gweba ka wone. So those are some of the proposed amendment. It also looks at the final product, which will be the breaking down of ESCOM into three entities, which will be on generation, transmission, and distribution. So tseo ke tse dingwe tsa ditshitshinyo tse di leng teng, mme engwe ya teng gape e tlile go nna ya go tlhatlhamolola ESCOM gore e nne dikarolo tse tharo, tse engwe ya tsone ya ntlha e tla nnang ya go fetla matla a motlakase, mme karolo ya bobedi e be nna kgang ya tsamaiso ya motlakase, mme ya boraro e be nna kgang ya thekiso ya motlakase. It also seeks to create competition in the electricity industry. Mme gape seno se bula le tšhono ya gore batho ba kgone go gweba kgotsa go tsenela kgaisano ya kgwebo ka motlakase. So there are many other proposals that are contained in the proposed amendment. So mo molaotlhomo ono o mametleletsweng go na le ditshitshinyo tse dingwe gape tse dintsi tse e leng gore di teng mo. So we are here, as I stated, to then hear your views so that in the
event or when the committee deliberates, it takes into consideration what were the comments or the proposals that were received in all the public hearings in the 9 provinces that we are having. Jaka ha kile ka tlhalosa re fano go tla go utlwa maikutlo a lona ka ga ditshitshinyo tseno tse e leng gore di mametlelelo tseno le diphetogo tse di tsentsweng mo teng ga molaotlhomo e le gore kwa bofelong ha re tla be re dutse re di sekaseka re tlotla ka tsona gore re dire ditshwetso e be e le gore tsa lona mmogo le tsa botlhe go tswa kwa diporofenseng tse dingwe tse 9 di kgona go akanyediwa tsotlhe ka nako e le nngwe. We will outline what is the process at the end of this session. Me re tla dirisa thulaganyo eo kwa bokhutlhong jwa lenaneo leno on what happens after we have finalized public consultation. gore go tlile go direga eng gone kwa bofelong ha re tla be re tsa ditshwetso tsa bofelo ka ga dikokano tseno tsa go reetsa maloko a setšhaba. So we are here today so that when you share with us, you can tell us your views. Ka jalo re fane gompieno gore e re ha o bua le rona wena o re bolelle se maikutlo a gago e leng sone. If you agree with the proposed amendments, ha e le gore o dumalana le diphetogo tse di tsentsweng mo teng ga molaotlhomo, or you disagree with the proposed amendments, kgotsa ha e le gore o ganana le dimametlelelo kgotsa diphetogo tse di tsentsweng mo teng ga molaotlhomo, we will appreciate you give us reasons why you disagree or why do you agree. re tla itumelela gore o re neye mabaka a go bo o ganana le tsone kgotsa o dumalana le tsone. But also we will appreciate if you can tell us what do you suggest should be done with the amendments. Maybe la gape re tla itumela hape ga o ka re naya le dikakantsho tsa gore lo akanya gore go dirwe eng ka dimametlelelo tseno, Or on the amendments. ka mantswe a mangwe gore na dikakantsho ka ditshitshinyo tse di tsentsweng. If, I must say this, if there are no amendments, it means the act will remain as it is. Fa e le gore ga go kitla go nna le dimametlelelo kgotsa diphetogo dipe seno se ra gore molao o re nang le one o tle go nna o ntse fela jalo o sa fetolwa. We don't know what will be the implications if we continue with the act as it is now. Ga re itse gore ha re tswelela ka molao o ntse fela jaaka o ntse gone jaanong jaana diphelelo tsa one e tla nna eng mo go rona. So please share with us your own views. Ka jalo ra le kopa ka tswetswe gore re nne maikutlo a lona. But also, as a last point here, Me kgang ntlha ya bofelo the procedure that we normally do is that when we are going to visit provinces, we send the request to the provincial legislatures as well as to local government, which is to the municipalities, because they are the ones who know places like venues that are conducive, who would also know which areas where they would feel that we can be able to get people who make contributions. gantsi ha re etela mafelo a tshwana le ano se re se dirang re saena kopo e leng gore e ka fa tlase kgotsa e ntshitswe ke kgotlatheo molao mmogo le mafapha a bommasepala ha re tla mo lefelong la bone ka gonne ke bone ba ba itseng sentlentle gore ke mafelo afe a re ka yang go ona a re yang go tshwarela dikokwana tseno tsa go reetsa maloko a phathala a setšhaba kwa go tsona. So we are open to your suggestions also on how best we can make it work in terms of cooperation between the three spheres of government. Ka jalo gape re nna re ntse re butse ditsebe go reetsa dikakantsho gongwe le go di tsenya tirisong se e leng gore di tla tlhaga go tswa go mafapha ano a mararo a puso. So your suggestions even on that are quite welcome. Ka jalo re ka itumela ditshitshinyo tsa lona le leng mo ntlheng eo. Without any further ado, Ntle le go senya nako I will give to Honorable Volmarans to take this next session in terms of what then is going to be the procedure of today's proceedings. ke tle go rolela mo go motlotlegi Volmarans gore a lo tlhabe botlhale gore thulaganyo e latelang e tle go tswelela jang go tloga fano ya ka ha re tswelela ka lenaneo la rona. No, thank you, Chairperson Dumelang Bagaetsho.
The chairperson has already stated who we are, why we are here. Modulasetulo se sa tlhalositse gore ke rona bomang le lebaka la go borele fano. He has already made some acknowledgements of who is here. Ebile se sa tlhalositse gore ke bomang ba le gore ba tlile gompieno. Let me pass by saying that we might also be having councillors within our midst. We acknowledge them. E re ke uma ke jana gore gongwe re ka nna re le makhanselara mo kopanong eno ba ile gore ba bana le rona. Although this is a broader public participation, they are also allowed to participate and give us their views. Le fa gone jaanong e le thulaganya go na le seabe ga setšhaba le one makhanselara a letleletse gore ba kana le seabe mo kopanong eno. Now, this session is about us coming forward according to the numbers that we will give people so that they can come and have a word with us. Jaanong karolo ya kopano eno gone jaanong ke gore re tle go bona gore ke bomang ba ba ka ratang go ntsha ditshwaelo mme fa ba le teng ba tlile go dula mo ditulong tse di mo magareng. Everybody is allowed to have their say without being intimidated. Mongwe le mongwe o na le tshwanelo ya go ntsha maikutlo a gagwe kwa ntle ga go tshosediwa. Everybody has got a right to use the language of their choice. Mongwe le mongwe o na le tshwanelo ya go dirisa puo a ka ratang go e dirisa. We have capable interpreters who would help us with the languages that are not necessarily spoken around. Re na le baranodi ba ba na le bokgoni ba go re thusa ka dipuo tse gongwe di sa dirisiwe thata mo tikologong eno. By so saying, I'm requesting us to be free to participate. Ka go rialo ke le lopa gore re gololosege gore re nne le seabe. When you come forward, you will have to say who you are, your name, maybe the place where you come from, if it's a ward or a village or wherever, you are allowed to do that. Fa o tla fa pele re kopa gore o ikitsise gore ko ena mang o tswa kae go ka tlhalosa gore tswa go lefelong lefe wa tefe jalo le jalo. The chairperson normally says we must not go beyond that and give our marital status and so on. Modulasetulo gantsi o tla re felele fo re se ra ka kwa ga dintlha tseno re batla go itse gore a o nyetse kgotsa ga wa nyala ya ona le motho jalo le jalo or available. O kgotsa gore a So you are allowed to also name that you are representing an NGO, NPO, or a consortium of people, but you are here on their behalf, but we are prepared to listen to you. Me gape ka uma ka gore o tswa ko setheong kgotsa mogatlo fe kgotsa forum kgotsa consortium fe e le gore o emetse me re ka rata go batla go le golosege go ntsha maikutlo a lona. Your contribution might be verbal here, but you might also have a document that you have written or a soft copy from your cell. We have a table that is well prepared to accept such for us to quote you verbatim. Gongwe ditshwaelo tsa gago e ka tsweletsa molomo mme gape o ka tswana ditshwaelo tse di kwadileng mo pampiring kgotsa mo founung ya gago ya selula. Fa ile go gontse jalo o ka di romela mo tafoleng eno re re ba diri ka rona ba ile gore ba ka kgona go tsaya dintlha tseno mme ba di rekote. So you must feel free. Jaanong re kopa gore le gololosege. Lastly, the chairperson has said we are not necessarily here about ESCOM, but ESCOM and electricity is intertwined. La bofelo modulasetulo o umakile gore ga re fano ka ESCOM le fa go ntse jalo ESCOM le motlakase ke bontlhangwe ja dintlha tse re tlile go di umaka gompieno. So you might have a problem with your meter box, your pole box, your cable theft and so on. We will listen to it, but it is not necessarily what the bill is about. Gongwe o ka tsona le bothata ka le box la gago la mitara pala motlakase ga se dilo tse le gore re tlile go bua ka tsone mme ke mathata le go o ka tsona le one o ka bua ka one. Which section has not been electrified since 94 and so on. We will listen to that. Gore ke karolo efe ya tikologo lona e sena motlakase fa e sa le ka 1994. We'll just make sure we note it and make sure that the relevant departments who are not part and parcel of us today get hold of such information.
information. re tla tlhomamisa gore re kokoanga tshedimosetso eo mme re e romele kwa mafapheng a maleba a gongwe a seyong mo kopanong eno le rona. Mara botlhokwa ba kopano e ke gore re tle re tlo bua ka molaokakanyo o re leng busy ka one gore le nagana eng ka one. But the core of the meeting, it is to discuss the bill, to hear your views relating to it. You are allowed to say you don't agree with the bill. Nobody is going to get angry at you. Ona le tshwanelo ya go bua o re ke ganetsana le molaotlhomo ono ga gona ope yo tlile go go ganetsa. You are allowed to say you agree with the bill. Nobody is going to get rid of you here. Ona le tshwanelo ya gore ke dumelana le molaotlhomo ono ga gona ope yo tlile go go ganetsa. Yaanong re ka simolola ka matsogo ka go farologana ga one and then ke ba appoint gore ba tle ba tlo buisana le rona. So we can start by raising our hands, those who like to make their viewpoints, and then we can place them in the middle, then they can start raising their viewpoints. Ge matsogo a seo go ra gore le ka tso ke ao ge. The gentleman with the duke Re tla kopa abuti and next door, number 2, you will come with that number 1, number 2. le tla tla ka tatelano eno wena wa ntlha mme o latelang kwa bobedi. Number 3, ntate wa Kepse. The gentleman with the cap, number 3. Number 4, me wa let's call le describe wa pink suit. Please forgive me with my description. The lady with the pink suit. And the gentleman in the cap, in number 5. Re wa kepisi e blue o ka tla o tla nna wa botlhano. I don't see other hands for this round. Ga ke bone diatla tse dingwe mo legatong leno. It is normal to for people to get the views of other people. They get warmed up like that old Datsun, you know. Maikutlo a batho ba bang tsunya bogologolo. The gentleman, yes, sir. Then we are ready to start with yourself, sir. Re siametse gore re ka simolola. Don't forget Lina le ka moko ka ko o tswang ka ko teng. For now, I'm not giving time frames, but don't go beyond your 3.5 minutes. Gone jaanong ga ke tle go lebela nako mme re kopa gore se ka feta 3 metsotso e 3 kgotsa 3 na. So that all the other people might also have an opportunity to participate. E le gore ba bangwe le bone ba ka nna le seabe sa go nna sa go tsaya karolo. Thank you, sir. Dumelang bagolo. Good day, ladies and gentlemen. Ke na le leina la ka ke Shadrack. My name is Shadrack Sebetlela. and my surname is Sebetlela. Ke tswa ke le ko Khuma ko wa 38. I come from Ward 38 in Khuma. That's all right. Ke portfolio holder ya electrical engineering. I've got a qualification in electrical engineering. Ke portfolio ya ka ya electrical. I've been ke sokola na go telele ka according ESCOM. Mme wa ka o tlhokafetse ka 2019. I've been having challenges with ESCOM. My mother passed away in 2019. Ka 2017 ke ne ke sa dule go gae nna. In 2017, I wasn't staying at home. Ebele gore mama ka o la reporta box tsa rona ke tsele tsa khale tsene di kala qualification. Now, my mother reported to ESCOM about the box that we're using. It is the old boxes that they started with in the townships when they installed the electricity. Ka mo moraga mo gone gona le mfana na dula go tlong o ne ga mashebile gore like a ka tentlo. Then there was a certain person that we asked to stay in the home so that he can take care of the house. Kante o ntsa le busy ka box o ntsa ropa box. But he was fiddling with the box, trying to cheat on the electricity. Kile ka bitsa one of the members tse di sebetsang ko ESCOM. I then once called one of the members who works at ESCOM. Ka mitsa ka montsha box
ka mmontsha le report e ne mme wa ka idea. I showed him the box and also showed him the report that my mother was sending to them. And then ulantare mashalo like bampitsa mashalo re batho ba ba dire mmereko wa bona. And then she told me that Mashallah is my nickname. She said, Mashallah, these people are not doing their work. Because all along khale ke ntse ke na le report ba le ba fitla go tlong batho ba Eskom. Because all along I've been having this report. The Eskom officials did arrive in the house. They arrived at home. Then ba le ba fitla ba batla tšhelete le kana ka 500 rand. But then they wanted an amount of 500 rands. Ka ba ka nna ke na yona. And then I told them that I don't have it. So ba ntshepisa gore ba tla go nkgaolela thapo. But then they promised me that they're going to cut off the electricity. And then ka tsamaya ka kwa Eskom like the following day. And then I went to Eskom on the following day. Ka fitla ka batla manager wa Eskom ka ska mothola ka kry ma security ko gate. I searched for the manager at Eskom, but instead I was approached by the security personnel at the gate. And then at the moment ke sure ke bana le 3 to 4 months ba so ka batla. Right now, I think they have about 3 to 4 months since they haven't responded. And problem ke na le yona like ka re Eskom go change di tariff tsa go reka motlakase. And then the problem that I have is that there seems to be a change in tariffs by Eskom. Because batho ba bangata even today I was phone ka 8 o'clock ka nako ke tsantsane ke tlemo bo makoko ba lla because motlakase sa la ba go rekile ba dula di matsatsi a o sa kene. Because I was informed that the elderly people, when I was on my way to come here, that the electricity that they buy does not last long. So potso ke mo goreng a ne le go change wa di tariff why se tshaba se sa tsebisiwa go change wa di tariff. So my question is, if there's a change in tariffs, why is the community not notified before the change? Because batho ba bangata ba sokola taba motlakase and then I'm one of batho ba ba patrolang bosigo. Because a lot of people struggle with electricity and I'm one of the people who patrol at night. Re cover di thapo tse dingata tse di kgaotsweng le di boxes tse di kgaotsweng. We find a lot of electric wires that have been cut and also boxes that have been filled with. Because go tshwana even though la ba arrestile batho ba gona mo go tlhagang report gore gona le motho o tseng box ya motlakase. Because there's no point in us arresting such people because after arresting them, we do not find a report about what happened to those people. So we end up because there was no report. So then we end up leaving those wires and boxes because there's no report. Yeah, no, ke ne ke re ke fela mo fela ke ne ke re fela re ka thusana ka taba ya box because batho ba le ha ba attend like the report. So that's why I would like to end, but I just wanted us to look into the matter of Eskom not attending to the boxes. Thank you. So are etse yalo abuti Mashala ba go bitsa Mashala ka ntlha motlakase Mashado. Oh Mashado. Re kopa gore o ye ka kwalo o fe le morago fela la abo address yalo ka gore ke yona khang ene ke bua ka yona ele. It is a very important issue. It's a community issue. You are articulating it. But please, arska fang political background de tona because it horrible kana ko be go tsietsa ka se wa tlang go se bua. Ya no tla re fela nomore fela mo tafoleng ele ya gore ke ko kae then re tla tla bona gore re sala morago ya. So please give the to the table the address. Yeah, and it's just on the basis Shadrach was presenting what is really a problem in their area. Ntlengwe gape ke gore jaaka go ya ka se re se boneng re Shadrach o ne a bua ka se se diragala mo tikologong ya bone. We are not averse to listen to that. But hase the main cause of kakwan. So ka fitisa go se nene then the details tsa teng wa di fata fole so that re tla khona go bua ka go fetla ga motlakase go tsamaiswa ga motlakase go unbundliwa ga Eskom
go bua ka NERSA as a regulator, go bua ka di tarifi, le gore ana do you agree or disagree? Le ska lebala kgang ya gore ana le tsamaisana le kgang e kgotsa ga le tsamaisana le yona. But this is not the core of the reason why we're here. We like you to discuss the matter of electricity generation, administration, and the sales of electricity, and also mention, also speak about NERSA, and also what is important. Do you support this bill or are you against it? And le rona ga re le tshose, ga re le batle gore le support kgotsa le ska support, re batla go utlwa gore what are you saying? And we're not sitting in front there to intimidate you. However, we want to listen to your views. We want to know if you are really supporting or you are disagreeing with it. Rona re tla after lo tlotla ko gae gore lona le rile eng. We will deliberate all your comments once we are in Parliament to hear to discuss what you have said. Right. Dumelang batlhompegi. Greetings, honorable members. Lebitso la ka ke Thabiso Medupi. My name is Mr. Thabiso Medupi. I am from the Dr. KK Masipale ko Matlosane, Ke tswa ko masepaleng wa KK ko Matlosane, ko Ward 14. in Ward 14. I'm a community ward committee member, Ke leloko la committee ya ward. and I'm leading the portfolio ya electricity in the ward. Me ke moeteledipele wa portfolio ya motlakase kwa wardeng. First of all, I just want to say that now I supported the bill 100 times. Sa ntlha ke batla gore ke tshegetsa molaotlhomo ono ka pelo yotlhe, And then 100%. ka 100%. The reason being that now, before we come here, Lebaka ke ka gonne pele re tla fano, there were some other members from the parliament who came to present to us in Klerksdorp. go ile ga tla maloko mangwe a palamente a ile gore a ile a rema ka lefoko kwa Klerksdorp. Os Matebe and Os Rihanna, there are those people who came with the presentation. Ke Mathebe le Osriana ba ile gore ba ile batla gore ema ka lefoko malebana le ntlha eno. We did sit down and check and go through the what's called the amendments that they brought from the parliament. Re ile ra nna fa fatshe ra tlhotlhomisa dintlha tsotlhe tsa molaotlhomo o tswang ko parlamenteng. After that, they gave us the summaries that we should go and summarize while we are at home. Me ba ile ba refa ditshobokanyo tse le go ba ile ba kopa gore di buise fa re le ko gae. As I was going through them while I was at home, Fa ke ntse ke buisa ditsobokanyo tseno fa ke le kwa gae, I could find that now we have our parliament, it has got a lot of people who are the expertise in terms of drafting this kind of the laws. ke ne ka lemoga gore kwa parlamenteng go na le baitsanape ba le bantsi ba ba kgonang go kwala melao eno. And we are very much impressed and leadership of your kind. Ebile re kgatlega thata tota ebile re itumelela go bo gona le maloko a parlamente a na le baka la me la gore ke tshegetsa molaotlhomo ono ka pelo ya me yotlhe. I'm saying this because now I just want to say that now when the bill is being amended, let the NERSA be there to reduce the payments of electricity to the inhabitants of the country. Ke ne ke re fa molaotlhomo ono o ntse o mametlelelwa a NERSA e dire ka natla gore e fokotse ditlhwatlhwa tsa motlakase gore baagi botlhe ba kgone go reka. It shouldn't come with the high tariffs whereby now you'll find that the inhabitants of this country won't be able to afford electricity. Ga ba tshwana le gore ba tlhatlose ditlhwatlhwa mo ile gore baagi ba naga eno ga ba sa tlhole ba kgona go reka. And then another thing is that now, as the bill is being amended, Se sengwe gape ke gore fa molaotlhomo ono o ntse o mametlelelwa, let it be made in the manner that now, ESCOM, it will be given a boost, that now the bill should do away with this load of load sheddings that we are experiencing in our country. a go dire gore ESCOM e tle e nonotshiwe gore go kgaoga gono ga motlakase go diregang gangwe le gape go tle go fedisiwe.
Because now, if this it cannot be attended, this is making our Department of Electricity to be weak, and people start to think that there is nothing that they are doing or thinking about the inhabitants of the country. Ka gone fa re sa dire jalo re tlile go dira gore batho ba akanye gore Eskom e bokwa thata ebile ga ba dire sepe ka eno. We are now facing of the elections. Me rona re le baagi ra tamela nako ele ya ditlhopho. And then we don't want the people, or when we go out and go do door-to-door, people, they should look down on us on the matter that now this government of yours is failing us because of this kind of the, this kind of the load shedding that has been introduced. Me ga re batle gore fa re dira matsholo a rona a go etela batho ka ntlo le ntlo e be le gore batho ba re nyatsa ba re le ba kwa tlase ba re Eskom ya lona ya palelwa e paletswe ka gone ga e kgone go tlhokomela baagi ba yone ka motlakase. So please, parliamentarians, help us. Ka jalo maloko a parlamente ka tswe re kopa gore re So that it should be easy for us when we do the groundwork, people, they should accept us, because now, lot of them, they are complaining that now this load shedding, it's really burning up their fridges, burning up their appliances and so on. ka jalo re kopa go le re direle le re tlhofafaletse tiro ya rona gore fa re kwa bathong ra go ba se ke ba re tsela kwa tla ba re bolela ka kgaoga motlakase e ba letsa dilo di fridge di a senyega le di diriso tsa motlakase dingwe di a senyega. Thank you very much. Ke lebogile go menagana. Greetings, everyone. Dumelang bagaetso. My name is Puledi Seko. I'm from 38 Kuma. Puledi Seko. My name is Ilina la me ke Puledi Seko go tswa kwa Khuma. Mine is very simple. Kgang ya me e motlhofo. I just want to support the bill. Ke batla go le ra kry ke tshegetsa molaotlhomo. I support the bill is on the issue of. I support the bill based on the issue of competition. Because as one is monopolizing the system for a very long time. The bill is going to give you competition. Competition is the thing that we've been looking for, because you know monopoly is very dangerous in the system. So I support the bill. That's my comment. Thank you. Naka leina ke Khonse Nathaniel Mulutsi. Na leina la ka ke Khonse Mulutsi. Ke nna moagi wa mo JB Max gape ke councillor ya ko Ward 12. I'm a councillor in Ward 12 and a resident in JB Max. So le nna ke mono wa gore re supporte bill ye ke supporta. I also have taken a ka gore bile en khatla ka gore etla matlafatsa minister a rona gore a khona go nna le matla gore a tle ka ditsela tse dintsi tse leng gore re ka khona go di fitlhela tsa go fetla motlakase le tsela tse dintsi tse leng gore di tla re thusa go distribute motlakase. Because what I've noticed is that this bill is going to give and empower our minister to come with different measures of coming up with generation capacity and different ways in which we can have electricity distributed. Ya no se leng gore ne ke batla go se umaka se se nosi mo
go tlaleletsa mo billing ye. So one thing that I wanted to mention, just to add to the bill, Ene le gore batho re go tloga ko galwe ba nantse ba le mo kgatelong kampo historically disadvantaged individuals. will be related to the fact that it has been for a very long time that we've got people who are historically disadvantaged. Ne re le bone ba fiwe tšhono ministera wa rona a kgone go bona gore le bone ba ka kgona go fetla ya motlakase ba kgonne le sengwe se se ka ileng gore ba ka thusiwa ka sone gore le bone ba kgone go thusa ka gore ba na le kitso fela ga bana bokgoni boo. Is for the minister to please give them an opportunity so that they also can be able to be players when it comes to the generating of power, and they can be, most of them do have a know-how. So if they can be able to give the opportunity, then this will assist greatly. Ga ke tswalela ne ke re minister gape mo billing ye. So in conclusion, I want to also say again, with regard to the minister in this bill, Ne re kopa gore go dirwe ka bojotlhe gore ga go unbundliwa kampo go kgaogangwa tirisong ya motlakase e nne gore puso e dule e le yone majority holder. so we would like to say that when it comes to the unbundling of the entity as planned with regard to ESCOM, it will be good if the government continues to be the majority player in that. Se e le go sireletsa setšhaba sa rona se e leng gore re itse bontsi ba bone ba sena bokgoni le batho ba ba sa emang sentle mo matloleng. So this will actually help protect many of our citizens, especially those other ones who we regard as indigent, and they are actually not able to be to take part at present. Re tlo fiwa ditsela tse dintsi tsa go fetla metlakase be re fitlhela e le gore batho ba rona di-company tse di tlabe di kgona go fetla motlakase jaaka nersa e le teng go tlo go nna le matsapa gore ba tla ba shebile tšhelete fela ba sa shebe gore batho ba rona ba mo pitlaganong. Because what is going to happen is that if other entities receive an opportunity to be power generators, they will only be focusing on getting money, not really assisting people who need assistance in this regard. So this is something that we would like an eye to be kept on. Ke yone submission ene ke etsa ke So leboha. this is my submission. Dumela magolo, Greetings, honorables. nna ka lebitso ke Pretty Malope, My name is Priti Malope district ke ya Kenneth Kaunda. from Kenneth Kaunda district, Mara ke tswa ko location la Kumo location. but I'm coming from Kumo township. Kuma, Oh, Kuma township, Location. pardon me. mo Matlosana. Right here in Matlosana. I support the bill, Ke tshegetsa molaotlhomo. but wait, gona le one of the things e le gore ha ke tsamaisane le mo go tsone mo billing. But there are one or two things in the bill which I don't agree with. When coming to competition, Ha re tla mo kganya ya kgaisano. competition is good to ESCOM. Kgaisano ya itumedisa ha re tla mo go ESCOM. Because of ke buela mo godimo ga mabapi le go reka ga motlakase. So I'm speaking this with regard to the buying of the Because electricity. ha o tla go sheba di kilowatts tsa rona tse re di rekang. Because if you look carefully at the kilowatts that we buy, Mo bathong ba ile gore in trading times tsa like mo makeisheneng bo Makula eng re sa e reke particularly ko ESCOM. from some people who are actually players in this trading, for an example, If like in the motlakase- townships, like people who are Magula, that is. I'm sorry to use that word. I'm sorry to use that, but these are part of the Indian communities who are actually engaging in selling this. If gote motlakase is
10 rand. If we are told that electricity is It's 10 rand, the units that they are very low. so we know that the units tsa teng di tla be di le ko tlase thata. And that 10 rand, you have to add it. Tšhelete mo godimo ga yone, a re sa e reke straight from the ESCOM. So, and basically, if you have the 10 rand, you have to add more money into that if you are going to be buying electricity not from ESCOM. It's one of the burning issues in our townships. So selo seno se ke bothata jo bogolo thata mo makeisheneng a rona. And one other thing, Se sengwe gape, ke batla go bua ka itse gompieno re bua ka motlakase, but I want to include ESCOM. so I want to talk about, I know that today we are talking about electricity, but I want to include ESCOM. My concern is maintenance. When coming maintenance, Ke tshwenyega thata ka maintenance. when coming to electricity, So ha re tla mo kganya ya motlakase. because in our townships houses are burning, Ka lebaka la gore mo makeisheneng a rona matlo a sha ignoring the linings of the electricity, ka gonne go tlhokomologile megala ya motlakase, particularly mo batho ba ESCOM, especially those who are receiving electricity from and ESCOM. it is endangering our people. Selo seno se beile matshelo a rona mo kotsing. Because where I'm coming from Kuma location, go la ka nna le incident e le gore is very much it's in utlwisa botlhoko. Ka lebaka la gore ke tswang teng ko Khuma go nnile le ditiragalo e diregileng e nkutlwisa botlhoko thata. And se ele company Dira jalo ke of the transformers, ke bua jana ke akantse ka di transformer the poles of ESCOM. di pale tsa ESCOM. If you are staying in our townships, la di bona on daily basis. Bona letsatsi le letsatsi. As a ward committee, you are facing such problems to the community. So rona jaaka maloko a komiti re lebagane le mathata a ntseng jalo a ile gore a ama baagi. And we report them. Ra di bega dilo tseno tse. And defenders are ESCOM mo di a tsamaya mo makeisheneng. And we see ESCOM roving around in the town house na go bega ba go naya reference number. After reporting them, ha ba dire mosebetsi wa bona. Then house na go ba bega, they just don't do their work. What happened mo sectioning yaka? Se se diregang mo karolong e ke nnang mo go yone, Kids they were playing mo strateng. bana ba ne ba itshamekela fela mo mmileng. Transformer ela yawa. And then the transformer fell off, Ela wela ngwano. and actually it fell upon a child. Luckily enough, it was load shedding. Se se ka lesego e ne e le nako ya load shedding. My concern is let ESCOM maintain their facilities, Ka jalo kganya ka fano fa ke gore re kopa gore ESCOM ba maintain di diriswa tsa bone. because for Rona is very much dangerous mo locationeng. Ka lebaka la gore dilo tseno tse di kotsi mo go rona mo makeisheneng. Concerning issue of electricity, Malebana le bothata jwa motlakase mo area ya Matlosana, in the Matlosane area, my suggestion is this. tshitshinyo ya me ke We are surrounded by the mines. re dikologile ke meepo. If you are very much observant out around Matlosana, Ha o ka nna ke le tlhoko thata ha ntse o tsamaya mo Matlosane. go na le di power stations. So there are power stations. Many power stations tse ne di usiwa ke mine before. Madirelo a fetla motlakase a neng a diriswa ke di-mine mo nakong e fetileng. And those mines are vandalized. Mme gone jaanong jaana di-mine tseno tse di a tlhatlhamololwa go itirelwa marato a pele fela My mo go tsona. suggestion is this. Ka jalo ke ye tshitshinyo ya me. How about the government take a stand? Go ka di- Utilize those power stations. then e dirise madirelo ao. Operating Ka lebaka in la gore meepo e gone yana yana ga e bereke. power station
di a bereka. mme se se botlhokwa ke gore sentle ka jalo tshitshinyo ya me ke ya How gore about go berekisiwe those power stations tse di le gore di ne di supply di-mines tse e le gore no a di bereke? go ka nna jang ha re ne re ka dira gore madirelo ano go dirisiwe one a kileng a bo a tlamela meepo e le ka motlakase mo nakong e The fetileng point is this, we are experiencing a load shedding. ka lebaka la gore gona yana go sa dire jalo re nna le load shedding And then ntsi we have a solar plant. be re nna le Mo Bokone madirelo Bophirima. a dirisang motlakase wa letsatsi mo Bokone Bophirima. So if ever there is load shedding, those power stations for Kosh area, fa ile gore ka ntlha ya load shedding madirelo a ke fetsa go bua and the ka one surroundings, Bopochi, it can distribute too much le electricity. mo mafelong a mangwe a dikologileng bo Potch a ka kgona gore a tlamele etulo e kgolonyana ka motlakase. As you conclude, you have now gone way beyond that with a very important issue. As I conclude is this, So ke a konela ka are gore berekisang those power stations. a re diriseng madirelo Load shedding, We have heard the part of that, please. di bereke like a generator. How di bereke so those power they must please work more like a generator. When there's power down, then they kick in. Because No, Chief. I don't hear it. Yeah, Emma Hanyani. Yeah. We have given you more than 3 times the time because of that important part. So you have come to the end. But don't go, because what you are saying is important, and at some stage the chairperson is going to give you a relevant number to articulate that part. For now, you have articulated 10% of the bill and 50% of other things and 30 of others. So, but we understand, because there are still people ko morago ga gago. Yes. Re a leboga. Hehe. Yaanong mme ke go identify fale ne re tlotla magapele gore o motho wa 2PC e pink o ska disappoint. So re ile ra go tlhaola ra re mme wa 2PC e pinki ka jalo le ka ditsogolo go ntse bo go Dumelang bagolo. greetings honorables. Nna lebitso la ka ke nna Amelia Rantsunyane, My name is Amelia Rantsunyane, community based plan wa community based plan from Matlosana Masipala. go tswa mo masepaleng wa Matlosana. Ke dula mo Ward 13, Ke nna mo kgorwaneng ya bo 13. ke emetse baagi ba Ward 13 jwalo ka lebitso la mosebetsi o ko sebetsang. So I'm here to represent residents in Ward 13. Mare se bona fela as such. And not only those ones, Nkare baagi ba Jobetina. I would really say the Joburton residents. Re na le bothata bo ntate le bo mme ko Jobetina. Ladies and gentlemen, we have a problem in Joburton. Ha re reka motlakase ha re tshwane le makeishene a mang. So when we buy the electricity, there is something different between us and other townships. Re reka motlakase go tswa mo masepaleng wa rona. So we buy electricity directly from our municipality. And then if you look kolota rente, And then if you owe the rent, masipala unka 90 wena ufa 10. the municipality takes 90%, they give you only 10. It means ha o reka motlakase wa 100 rand, So meaning that when you buy an electricity for 100 o rands, fumana di units tse 12. so you only get 12 units. Ke tlhoba boroko ntho eo. So this is a serious problem. So re ne re kopa go mo molaotheong wa lona So what we would like you please to do in the bill, ke re pele ke re ke a o amogela. let me first start off by saying I do support it. Mara ke kopa go le kenyeletse botlhoba boroko ya rona mo go ona. But please, if you can make an amendment related to our problem into it, Because e re tshwentse thata. because it has troubled us greatly now. Ha re ke re wa go o kolota rente. Let me say, for an example, you owe the rent, Wa go reka ka 100 rand mo tse di payment di kwetso. and then you can see sometimes where it is written in their places.
wa ho reka ko makuleng jwalo ka ha se buisentse se buang. So then you go and buy from some of these Indian communities who are selling it, as the previous speaker actually said. Ha o ntshe 100 rand o tlo ntsha 150 mara o reka motlakase wa 100 rand. So they don't give you for 100 rand, they're gonna give you to the amount of 150 even though you are paying them 100 rands. So ke a leboha ke kopa thuso. Thank you, I am asking for help. Dumelang bagolo, Greetings, honorables. dumelang baeteledipele ba leng teng. Greetings to the leadership here present. Bagolo nna ke Paseka Nzobe. My name is Paseka Nzobe. Ke ngwana mo Potchefstroom, I am the child of Potchefstroom mo Ward 16. in Ward 16. Bagolo nna kgang ya ka ke gore tletlebo ya ka ke gore ke tlogelela ka taba ya motlakase. My complaint, honorables, is related to electricity. Mama ka o patala rent each and every month. My mother pays rent each and every month. So ha nna an room a re ke go reka motlakase. So when she sends me to go buy electricity, The areas dia betse ke be ke ipotsa yang. The areas units, I think it's more than units the areas in other words, there is. areas ke yone ke. In other words, Units, let's say units. The units di re khawata, the units di nna ko tlase ba go. so we get very low units when we buy electricity. So be ke ipotsa why ka gona re patala rent. So now I'm wondering why, because we do pay the rent faithfully. And then ba go lopotswa ka bobedi And then my second question to you, honorables, jaaka le le ba eteledipele now na. you as leaders, Ke batla go botsa gore ka gore ke bone mo strata sa Mandela nna ke dula mo Boikhutso. so I live in Boikhutso Street, but now what I have seen in Mandela Street, Mo Mandela Street ba go kentswe di street light. so they actually have put street lamps in that street, Mandela Street, Se dintšha. and they are new. So na be ke ipotsa ka gore pleke eo ke pleke no se ke wa tiwana. So I was wondering why this, because this is one place and it's only one Why ward. mo rona mo strateng sa Boikhutso ba sa dikeng. Why don't we have them in our Boikhutso Street? And then potsa boraro And then the third question, ba go di street lights tsa rona ne. when it comes to our street lamps, Nako nngwe go bo go Palesa, ke kopa go tsena mo ganong. Ntate Nzobe. Yeah, no, wena o di tshwere pele. you're speaking well. Let's just interrupt you a bit. Yeah. The questions tsa gago a ke re anong o botsa rona dipotso. Se ne se ntlo ka bo di botsa masepala mara tlo di tsa. Se ke batlang gore o se dire ke gore o tse tikologo ya gago address ya ko gae o bo ya fale gore re kgone go etsa gore e bua ka strata sa kolona di areas tsa mama yalo yalo. Rona ne re batla go utlwa gore mo molang o re utlisang wa reng ka one gore molao o go thuse go addressa dilo tse o buang ka tsone. Ke re starta re bua ka molao ge re ka tsamaya pila o ra se ka ra tsamaya pila ka molao o affecta dilo tse o buang ka tsone. Mara ka ntlha gore ke tse di mabapi le tsamaiso ya motlakase mo tikologong ya go strata sa go di areas tsa mama, ne ke kopa gore o fetele fale gore ke tlhalosetse ba ba go sala morago sengwe mabapi le kgang e re tletseng fa mara kgang ya go go e botlhokwa le yone. Thank you Thank you, Chair. Thank you very much. I would want to say something before I acknowledge other people to come through. Ke rata go tlhalosa sengwe pele ke letla ba bangwe go latela.
Yeah, there are some few other members of the community who have arrived after we have started. Ka gonne go na le maloko mangwe go tswa mo setšhabeng a gorogileng re setse re ntse re simolotse. They are also, we have not left them out, they are also allowed to participate on the bill. Ga ra ba kgapela ka thoko le bone ba letleletswe gore ba tseye karolo ba bue ka molaotlhomo ono. A slight change is going to happen. Go na le phetogo nnyane fela e re tlileng go e dira. If you've got a pertinent issue relating to ESCOM services and the municipality, Ha e le gore o na le mathata a masisi a e le gore a amana le And you Eskom come ditirelo tsa forward- yone le mmasepala. and you come forward and 99% of the time it's about that issue. Mme o fitlhela gore 99% ya dilo tse o buang ka tsone ke bothata joo. It deprives the people who must talk about the bill. E jela ba bangwe nako ba ba batlang go bua ka molaotlhomo ono. And I don't want them to frown upon you. Mme yaanong ga re batla lo garumele. Yaanong ke tlo kopa gore ba ba nang le ditletlebo tsa mofuta o kgotsa dipotso, So what I would like to do is those with such like they must go complaints, direct to the table. please proceed directly to that table. O ile ko tafoleng e le ka tlhamalalo. And then the ones who want to talk to the bill, Mme ba ba batlang go bua kgo go comment go se nene ka what they might be doing about electricity tariffs, NERSA and so on, I will acknowledge them. ba ba batlang go bua ka molaotlhomo le go ntsha ditshwaelo ka ga gore go ka baakangwa fa kae malebana le bile re tla batla go utlwa mo go bone. If ga ba ntlhaloganya sentle ba tla mpona ke emella ke ba dira ya ka ntate Mzobe mara ke sa ba tlontlolle fela gore re address dikgang tsa bone Then sentle ka setho. if he didn't understand what the chair is saying right now, he will stand up and then he'll ask you, just as he did with Mr. Zobe, to go to the table without disrespecting you, but kindly to proceed to do so. Right. Now I'm going to identify Abuti Fale, Kepse Enso, Jaanong re tlo go bitsa ba bangwe gape. Bona number 1 da, number 2, sir, number 3, number 4, number 5, number 6, Sesi, number 7, Abuti, number 8, Fotoko Hahao. Number 9 in the white t-shirt. Number 10, Sesi. For now, you will be number 1 next round. Kwa tla go check abana gore ba bua tsona. Okay, re batla go bona fa gore ba setse ba siame, re tlo go nna le number 1 ya next round. Yeah. O ska disappoint the chairman. Ke sa go disappoint. Hallelujah. Ke Sunday today. Amen. Dumelang bagolo. Greetings, honorables. Ke nna Boitumelo Sebakeng. So my name is Bitumelo Sebakeng. Ke tswa ko Ward 18. Then from Ward 18, Yes, I'm a ward committee. ke le local committee. A ke itse ke nna lo mo lefifing. I'm not sure whether I'm the one only in the dark Go here. amendiwa bill e sa presentiwa mo rona ke efe. Which bill is this that has been amended without having it presented to us first? So na ke support. So I'm not supporting it. Because a la representa la yona. So nka sa amene ntho ke sa itse. What Because if la re nyala? it hasn't been presented to us, so I can't support something I don't know. What if you are here to get married to us? Yes. And the other thing ya JB Max municipality, but anyway, se ke le mo go ba dula mo fatshe ka yona ne. Kopa motlakase wa rona o ye Eskom re reko go Eskom street because we are suffering. I would like to say, please, let's make sure that we get electricity directly from Eskom, nowhere else, because we are struggling, we are suffering. Thank you. Ke a leboga. There are 2, 3. Dumelang, Greetings. ke nna Sam Padi ke tswa ko Ward 18 I am Sam Pati from Ward 18, ko JB Max. which is in JB Max, basically. And Tate Padi, just a sec. The lady we identified as number 10, can she occupy the seat there by the lady with the cap? There you are. Ke a leboha.
ke itumela bili ena haholo. I am very grateful with this bill. Se ke shebile mo billing 90% ya bili. As a colleague ya ka abuile hore ha re ya through this bill. E re feitse hanyane o case file. But what I see in this bill is that 90% of it are things which actually, as the previous speaker have said, have not been presented to us. But in any case, I don't have a problem with that. Chapter 15. I would like us to please take a look at chapter 15, section 15. Just a little look there. But how to benefit the buyer and the seller? Ke kopa hore ke re shebe sentle mo billing. Hore na re tlo fa di masepala kapa re tlo fa individually business area Eskom kapa tje ka setse re lemoa mona setse groupiwe the way group. This is just to see if are we going to actually give business to the municipality or to Eskom or to the individuals. The way it has been put together, it needs us to actually take a look again. And if Osheba, and then when we, what I believe when I look at this, but at the end of that, dia ko ba tumbelong re ba fuwa di license like dispenser shop or the into se go tse benefiting batho ba mo South Africa. So what we see here, it's a matter of the license will end up with people who are running the dispenser shops and these other little entities, but they don't seem to be benefiting the South Africans themselves. So ha kere ke tlo re batho ba tswang ko ntle ba kwallwe ka ntle. I'm not saying let's shut out foreigners, but let this bill favor the South Africans, favor the indigent South Africans. Thank you. Greetings to everyone. My name is Mr. Molebatsi Trastrawberry. From Ward 20 in Ikageng. Member ya South African Communist Party. And then I'm a member of the South African Communist Party. Firstly, I want to say I support the bill. Additional infrastructure. Secondly, since Additional capacity. The only thing that I wanted to bring before our committee is related to NERSA. Because NERSA is the one who actually comes up with the decisions of increasing the tariffs. This is where I would like our committee to be very careful. Maemo a rona a economy le maemo a ileng gore NERSA kapa di percent tse di tlhatlosang motlakase ke tse ileng gore a di tsamaisane le economy ya rona. Because there is no synchronization between our state or standard of living and the percentages that are involved when NERSA is actually increasing the tariffs. And then the last point that I would like to say unbundling ya Eskom. Ke amanang le go kgaoganya Eskom ka dikarolwana tsa kgwebo. Mo ke ne ke batla go itlhaloganya sentle gore ke tsela ya go outsource Eskom kapa jwang. I wanted to understand this very carefully as to whether this is a way of outsourcing Eskom. Gonne ga re simolola go unbundle kapa re outsource ke mo ileng gore ra itse tlo go ama basebetsi ba rona ba ileng gore ba ile go etsiwa di temporary workers ko di contracting. Because we know that as soon as we go with unbundling, this is going to affect our people, our contractors who are actually going to be the ones who are going to be made to be temporary workers as
players in this business. yone e unbundling ke yone fela e leng gore So, the bundling business. gonne Eskom yone ka bo yone ile ne yone e tsa maikarabelo a ma South Africa. Because ESCOM it really is the one that should shoulder the entire responsibility here in South Africa. Ke lebogile. Thank you very much. Dumelang bagolo, Good day, ladies and gentlemen, le ketapele ya rona. and the leadership. Nna ke le Tshepo Joel Maroganye ke tlhaga ko Sanko mo JB Max Ward 12. My name is Mr. Marohanye from Sanko and JB Max Ward 12. in Ward 12. Rona re supporta bill. We support the bill. Mare matlomo mathata re na le ngwane mo billing ye re kopa bill ena minister ela ka akana le matla a kgona go thusa youth mo amendment ya section 7. So the issue that we have with this bill, it is that we like the minister to have authority to assist the youth. More so when you look at the section 7 of Act 4 of 2006 Karolo 7 ya molao wa by section 16 of Act 28 of 2007. Ke ne kopa go ela minister la ka thusa youth a rona ka a kgone go ba ruta go ba ne le tšhono ya go exporta ba kgone go kry training ya teng le bone ba kgone go na le go kry mebereko mo. I would like to suggest that the minister can have authority to assist the youths in training and capacitating them in import and exports of our generation power. Le go ntsha di engineers mo youthing ya rona. And also to have engineers that come from these youths. Le go kry youth a rona e kgone go operate le one mo di systems tsena. And also capacitate our youths to operate these systems. Ke a leboga. Thank you. Madume ke sa Africa. In our tradition, in African tradition, Ke we sa greet. Africa. Ke kopa go tsa tšhono medicine wa Africa. I would like to take this opportunity to greet fellow Africans Ke leboga tšhono ke neilweng. and to thank you for this opportunity bestowed upon me. Ke tle ke latlhele la motlala pitso. And to throw in my worth, my comments. Mametlelo ya molaotlhomo wa taolo ya motlakase To amend the Electricity Regulation Bill wa 2023 of 2023. ke a go tlatsa. I support it. Ke go tlatsa ka mo tlase ga lebaka legolo. I support it due to this main fact. Gore ministera e tla o tlhokomela le batlatsa mmogo ba gagwe. That the minister and those who are partnering with him, they will they will fulfill this amendment bill. Re dula letsatsi le lengwe le le lengwe re utswetswa di-cable. Each and every day we experience thievery of Mapodisi electrical ga a bue cables, sepe, ga a bue sepe. and the police say nothing about it. Ke a itse le tlabe le sekamela mo mapodiseng gore ba dira tiro. I know you might say that the police are doing their work. Mme hela di scrap jarta di amogela dilo tse di jalo. However, the scrappyards continue receiving such cables. Jaanong molao o ge o beiwa Now, this legislation, once it is in place, re tlhokomeleng dilo tse di tshwanang le tse di jalo. we should take a look into such matters.
Ka bokhutshwane gape ga ke itse gore puso e ile go tlhokomela dilo tse di tshwanang le di-transformer. And in short, I don't know how is the government going to take care of such things as transformers. Le di-solar panel ka gore load shedding ya re tshwenya. And also the solar panels, because load shedding is a serious issue for us. Mme ka boikokobetso le boingotlo jo bo feteletseng, And with humility and great respect, ke kopile gore le tlhokomele dilo tse di jalo. please look into such matters. Ke lebogile setšhaba sa Afrika. Thank you, fellow Africans. Greetings to all the leaders in the House. Ke rata go dumedisa ketapele e mo ntlong eno. I just want to address this matter with regards to the amendment of this bill. Ke batla go bua ntlha nngwe malebana le mametlelelo ya molaotlhomo ono wa taolo ya motlakase. I want to say that as... And your name, sorry? Oh, sorry. My name is Aaron Mpotle. Ke nna Aaron Mpotle. From Ward 24 under Dr. DKK. Go tswa kwa DKK Ward 24. Thank you. I would like to address this matter that as black people, we are already suffering. Ke batla go tlhalosa jaana gore re le batho ba bantsho re setse re sokola. There is just so much that we are suffering with as black people. Re sokola ka go le gontsi re le batho ba bantsho. And now we are suffering at the hands of the capacitated government. Me re sokola jaana ka fa tlase ga puso e nang le bokgoni. So we cannot allow the privatization of ESCOM. Ka jalo re ka se ke ra letla gore ESCOM e dire private. Because our government is well capacitated to deal with the matter. Ka gonne puso e na le bokgoni jwa go meka. Our government has funds sufficient to fix the matter. Puso ya rona e na le madi a lekaneng. But our government is running away from its responsibilities. Me puso e tshaba maikarabelo a So yona. instead of misusing the funds and diversifying the funds incorrectly, go na le go le dirisa madi we botlhaswa. want our government to take responsibility and fix the affairs and eradicate this load shedding. Re batla gore puso e tle e baakanya mathata So we ano mme reject gape e this ntse bill. e fedise kgaoga motlakase. So we reject this bill. Jaanong re ganetsana le molaotlhomo o. Thank you. Ke a leboga. Greetings, the Portfolio Committee and the leadership available. Maloko a portfolio committee le ketapele re ka le dumedisa. My name is Lindo Buhle David Nene, Ke nna re Lindo Kuhle David Nene. and I'm from an organization called Makua Wamua. I serve in the National Legal Unit in the organization. Me ke tswa ko mokgatlong wa Makua Moa me ke direla jaaka khurutamaga mo committee eno mo mokgatlong ono. As I'm serving in the legal unit of the organization, most of my work is in the field work. Jaaka ke dira mo letlhakoreng la semolao mo mokgatlong ono, tiro ya me ke eno. And I want to submit to the Portfolio Committee briefly why I strongly reject this bill. Me ke batla go tlhalosetsa ka boripana goreng ke ganetsana le molaotlhomo ono. Firstly, I will speak on the energy poverty. Sa ntlha ke batla go bua ka khumanego ya motlakase. Energy poverty in rural and urban areas refers to the lack of access to reliable and affordable electricity in communities. Fa re bua ka khumanego ya motlakase re bua ka gore go tlhaela ga motlakase ko metseselegaeng le go kgona go reka. The absence of electricity in rural areas can have various negative impacts on individuals and communities. Go sa kgone go fitlhelela motlakase kwa metse magaeng go na le kgwetlho e kgolo mo baaging ba koo. It limits access to basic services such as lighting, cooking, heatings and refrigerations. Go lekanyetsa kabo ya ditirelo ya motheo e tshwanang le go bona dipone bothito le go kgona go apaya.
This in turn denies marginalized communities the opportunities to required for development and affects their overall quality of life. jaanong seno se thibela maloko a setšhaba a sotlegileng gore ba seke ba kgona go tlhabologa ebile seno se ba thibela gore ba seke ba kgona go bona ditirelo tsa motheo. As Makhowa Mua, re le Makhowa Mua, we have noted that this bill maintains the emphasis on the principles of cost recovery through electricity tariffs. re tse tlhoko gore molaotlhomo ono o tlhomile mogopolo thata mo ditlhwatlhweng e le go bona go bona ditlhwatlhwa gore go kgone go rekwa motlakase. That the full cost of energy generations ought to be passed through the consumers at the other end. gore ditshenyegelo tsa motlakase di tshwanetse di duelwe ke moreki wa motlakase kwa bofelong. We reject the central premises of this protection of private profit at the expense of dignity of the marginalized and excluded communities. re ganetsana le mokgwa o wa gore go tshegediwe ba ile gore bana le madi kgotsa ke ba dikapitale mo ile gore batho ba sotlegang ke bona ba tlile go sotlega le go feta. The impact of our politician guaranteeing that profit for the few will drawn from the marginalized and excluded masses as impoverished consumers shows deep injustices to this bill. lebaka la go bobora dipolotiki ba tlile go tlhomisa gore batho ba ba sotlegang ba ba humanegileng ke bone ba tlileng go duelela ditshenyegelo tseno tsotlhe tsa motlakase go bontsha gore ga gona tekatekano ya semolao kgotsa ebile ga gona tshiamiso. Therefore, the affordability of electricity will further marginalize and exclude many with dire circumstances. ka jalo selekanyo sa bokgoni jwa go reka motlakase bo tlile go fokotsega mme seo se tlile go tla le masetlapelo a masisi mo baaging ba ba sotlegang. Thank you. I submit. ke a leboga. We see you have a soft copy there and you are more than allowed to also submit it there. re bona o di kwadile mo founung ya gago ya cellular mme o ka nna wa di romela kwa bakwaleding. Greetings to everyone. Greetings to the portfolio committee as well as the portfolio members. dumelang bagaetso mme ke rata le go dumedisa maloko a portfolio committee. My name is Kuliso Nesengane. leina la me ke Khulisilo Masengane. Kuliso Nesengane. Okay, Khuliswa Masengane. Masengane. Nesengane. Oh, Nesengane. I come from Business Unity, South Africa. Business Unity, South Africa. mme ke tswa kwa Business Unity, South Africa. Which I will from now on refer to as BUSA. go tloga jaanong ke tla be ke umaka e le BUSA. My first submission is that we do agree with the amendment bill. katlhelo ya me ya ntlha ke go tlhalosa gore re tshegetsa molaotlhomo ono. We, however, would appreciate the portfolio committee to take into consideration the following submissions. le fa go ntse jalo re ka rata thata gore komiti ya portfolio e le tlhoko dintlha tse di latelang. The first one is the definition of transmission development plan, which is referred to as TDP. ya ntlha ke tlhaloso ya transmission development plan. In the 2022 amendment bill, the TDP is defined as the plan for the development of national transmission system, referred to in section 34, subsection 6, 34, subsection B, section 35, subsection 3, capital A. mo mametlelelong ya molaotlhomo wa 2022 TDP e ne tlhalosiwa jaaka leano la tlhabololo ya tsamaiso ya bosetšhaba ya dithulaganyo tsa motlakase e gape e ne tlhalosiwa mo karolo 34 section 6 le 34 section 7 ga mmogo le karolo 34B le 3 le karolo 35 3A e bontshang gore modiri wa thulaganyo kgotsa system operator ke ene e ikarabelelang ka tlhabololo ya TDP. I'd like also to submit that in the 2023 amendment bill, it was deleted, this section. Me ke batla go tlhalosa gore mo mametlelong ya molaotlhomo wa 2023 karolo eno ile a phimolwa.
The TDP is referred to in the 2023 amendment bill but not defined. TDP e tla ya go bua ka yone mo mametlelelong ya molaotlhomo wa 2023 le fa go ntse jalo ga e tlhalosiwe. As business unity would appreciate if the portfolio committee would reinstate this definition as it is required for cross-referencing. Me really business unity re ka rata thata gore tlhaloso eno e tle e busediwe e le gore batho ba ka kgona go 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 yone go gore ba tle ba e bone. My next submission is in regard to section 4, which provides for the powers and duties of the regulator. Tshwaelo ya me e latelang e malebana le karolo 4 malebana le dithata le ditiro tsa molaodi. Section 4, subsection 1, subsection B, subsection I, it states that the regulator may mediate and arbitrate disputes between generators, transmissioners, distributor, and traders, amongst others. I won't go into detail with it. Section 4 1B le 1 e tlhalosa gore molaodi a ka nna a tsereganya kgotsa a dira tshwetso malebana le dingangisano tse di godina teng gare ga ba fetlha ba motlakase batsamaisi ba one ba anamisi ba gwebi le badiri kgotsa balaodi ba thulaganyo ba badiri ba thulaganyo ya tsamaiso ya motlakase mme nka se ka ya lololo ka kgang eno. As business unity would appreciate that the private bilateral transactions be excluded in order to limit the National Energy Regulator of South Africa in the role of buyer and willing seller transactions. Me rona re ka rata re le business unity gore go tle go tlosiwe kgang ya gore ya private bilateral transaction gore entsiwe e le gore nesa seabe sa nesa se ka okediwa mo kganyeng ya go tsamaisa le go laola motlakase. We also propose that there should be definition of private bilateral transaction as well as market transaction. Me re akantsha gore o tshwantse go ne le tlhaloso ya private bilateral transaction ga mo go le market transaction. Le market transaction. My last submission is in regard to section 9, which provides for the registration. Me tshwaelo ya me ya bofelo ke karolo 9 e buang ka boikwadiso. According to amendment of 2002, according to amendment of 2022, sorry. Go ya ka mametlelelo ya molaotlhomo wa 2022, there is inclusion of Section 9, subsection 1A. Gona le karolo ya nngwe botlhangwa jwa karolo ya karolo 9 subsection 1 le subsection A. In terms of schedule 2 item 2, fa go tloa ka thulaganyo 2 karolo number 2, we do submit that the section 91 subsection capital 1A should remain in the amendment bill. re tshwaela ka gore section 1 e tshwanetse gore e nne e ntse e tswelele e le teng mo mametlelelong ya molaotlhomo. And last but not least, we submit that the fees at section 9 subsection 4 and subsection E should be approved by the regulator. Me la bofelo re akantsha gore ditlhwatlhwa tse di mo section 9 subsection 1A le subsection B C di tshwanetse gore tle di tlosiwe. Those are all my submissions. Thank you. Ke tsone di tshwaelo tsa me tsotlhe ke a leboga. Quite a comprehensive submission. I think Mayor Nesingane, you also did a presentation in Mpumalanga, and it is the same presentation. All right, so you are also allowed to do likewise and submit it at the table for purposes of consolidation. Up to so far, sharp. Up to so far, we've been doing well with time. Which allows me to take the last round of not more than 5 people. Me se se dira gore ke tse le gato la bofelo me e se ke a feta batho ba tlhano. And even if those people are not 5, they are 3, is also welcome. Tota le fela gore ga ba fitlhe ko batho ba tlhano ke batho ba raro go ntse go siame.
So the gentleman that started as number last there can be number 1. o re ona semotse ile wa bofelo mo legato le le fitile And then can we take the remaining 4 hands? re kopa diatla tse dingwe tse nne tsa bofelo Ge di le teng. if they are present. Mewa hairstyle. And then when I number 3 that was stripe, yeah. Na mo efo morago. And then the lady there ke tsaba go bua ka ga itsela ke tshaba go mo tlhalosa. Ke na le slot sa motho wa bofelo. I have a slot for the last person. Going once, there's an auction yano. Twice, ga gona sa maipueletsa. And you cannot repeat yourself. Number thrice, go ile fela yalo. Me o ka tswa o na le dikakanyo tse o nang le tsone o tla utlwa ka chairperson gore go le go gae o gopola something o bereka yang gore we must get to what you have thought whilst we are here. It might happen that you have a few comments that come into mind. The chairperson at the end will explain how you can submit such viewpoints. All right. So a ke ra tswalla ya no khaulo o re bola ka nako akere o ska re disappoint sha. Good day, ladies and gentlemen. My name is Mr. Choma. I'm a resident of KK Kaunda. Ward 24. In Kanana, Ward 24. I come from the organization for the elderly. The elderly have sent me to inform you this, that they reject the bill. The reason? They do not get enough time to prepare themselves. They would appreciate it if the portfolio committee, they humbly ask the portfolio committee to postpone this issue of the bill in order for them to understand it clearly. Because this bill just fell on their laps without them being prepared. That is my submission, ladies and gentlemen. Good day, ladies and gentlemen. My name is Taule Zumbella from Kanana. Ward 36. I meant. Yes. Before people. This is the true definition of the bill. This is just a privatization bill and nothing more. This bill seeks to enrich the few elite and the politician at the expenses of the poorest. And marginalized people of South Africa. Is the truth they do not want the people of South Africa to know. The community of MLO will reject this bill and spit on it. We will not be active participant in this shame of
process. Re ka ske ra nna batsayakarolo ba thulaganyo ba tsamaiso ene ya matlhabisa ditlhong. While the rest of the community remains uninformed and not attended. Fa bontsi jwa baagi ba tswelela ba sa newe tshedimosetso ebile ba sa itse go direga eng. Ke a leboga. Thank you. Leona, sorry, Sesi, Leona kana wa submission ye wa latlhela fale. May you please also send your submission to the table. Maswabi a yona ke gore motho go netse go na le go emelo ya no ga e bona pila mara ga go tshwenye mafoko a fo kotleng ra amogela ba botlhe. Dumela magolo le gore batho ne ba sa tla ba tlile mo pampiri ya re batho ga bayo Marisia o ka tswela mara. Dumela magolo. Good day, ladies and gentlemen. Nna ke motsie le khotla Simon. Motsie le khotla Simon. Motsie le khotla Simon. Mo ke tlhagang teng ke tlhaga go Kanana. I'm from Kanana. Ward 24. In Ward 24. Under Dr. Kaunda. Ka fa tlase ga Dr. Kaunda. Ke utlwile ka tirelo ena e mona ka jeno lena. Well, I was informed about this the meeting of today. And I appreciate the opportunity that I'm given here. Actually, my intention was not to come here. I was just passing by, but then one gentleman encouraged me to come. He said, no, let's go to Potchefstroom. Because I know him, he's my friend, then I went along. So now I'm and then he mentioned about the issue of privatization that you are talking about. Now I was shocked when I heard about this issue of privatization. The many companies that are surrounding the Kosh area were privatized. More especially the mines and the hospitals. Now, when I look into them, they crumbled all of these companies. And then a lot of people were left without employment. Now, they are residing in this area. They are afraid to go back home because they don't have money. How privatized Eskom. Even now I ask myself, if Eskom is being privatized, won't it cause such a problem that you are looking into at the moment? Now, now I see that this is going to cause a big problem because our fridges are not functioning well, and we buy a lot of food, a lot of groceries that need refrigeration. So now when we buy such food, they get spoiled, and this is a massive problem. And electricity is expensive. When you buy electricity for 20 rands, you only receive 4 units. Well, how privatized? Now I ask myself, once it is privatized, how much worth are you going to get from 20 rands? No, I really disagree about that. Thank you. Okay. Dumela. No. Dumela. Good day. The members at the table and everyone behind me. I came late. I just arrived. Yeah. I was just picked up from the street. I was going to my
to my affairs. I can only understand how it's along. I get what's along. I won't say that I understand what's going on. Actually, I don't know what's happening here. Yeah, okay, ke utlwile hanyane. Yes, Ke na I- le suggestion ya hore batho ba modimo e le hore ntho tse tje jwalo ka di le bohlokwa ha kana kana. Re na le di holo kanana, ke tswa kanana by the way. My name is Thandi. My name is Thandi. My name is Thandi. I'm from Kanana. Now, I'm just asking myself that we have many halls. I'm from Kanana, and we have a halls in Kanana. Yeah, so ha ke nahana hore le nkgono wa ka le nana tla rata ho tla mo a tlo ntsha lentswe la hae. I also think that my grandmother would have loved to How be here not to try? give her comments. Linkile la isa kanana, linkile li tlisa Potch. Ke tsolo mo ke leng teng ke ko kae. Because if you take in this meeting to Kanana and Poch, because actually I don't know where in Poch am I. Okay, motlakase wa tura bagolo wa re ya nneteng ya ntate modimo. Truly speaking, electricity is expensive. Ha ke dumele, ha ke hane, ha ke dumelane le ntho le etsang, but ha le ka re ruta ka yona ra e understand. O ke se dumele ntho sa etsebeng, o sa utlwisising. I do not support nor reject. The reason being, I don't understand what's happening. So how can I have a viewpoint without me understanding? Bagolo makeisheneng re na le diholo, such things re nkeng di se makeisheneng le re ruteng re utlwisise. Ha re ruteng kaofela. Honorable members, we have halls in our communities. Take such meetings to our halls. We are not educated in this. Please educate us about such issues. Thank you. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. Once more, we thank the participants who made sure that there is a successful discussion on what they want us to hear. La bofelo re leboga thata ka go nna le seabe ga lona go go atlegileng le dira gore re utlwe se le batlang go se bua. The truth of the matter is that as a portfolio committee, kgang ya botlhokwa ke gore re le portfolio committee we have done a number of bills before. Re le ra mekamekana le melaotlhomo e le mentsi pele. And always when, as the chairperson has said, when we come to a province, we identify the districts. Me jaaka modulasetulo a setsa umakile fa re tla ko porofenseng re leba dikgaolo. And the districts would then give us facilities where we would be in a position to operate. Me dikgaolo tseno ke tsone tse di re fang dikago tse le gore ka tshwara dikopano tseno. We try as much as possible to rotate. Re leka ka natla gore re nne ntse re refosane mafelo. The last bill that we have was the upstream petroleum bill. Molaotlhomo o amana ko fitile wa bofelo re ne lona ene le wa upstream petroleum bill. We held it in Matlosana at the local municipality at the banquet hall as well. Re na ra o tshwara ko masepala wa selegae wa Matlosana ko banquet hall ya ko teng. Now because Potch Tlokwe is also in the district of Dr. KK, we rotated this one to Potch. Jano ereka Potch ele karolo ya Dr. KK kgaolo ya teng re le ra bona go re refosane mafelo ka go retle fano. Now when we were in Matlosana, we had a lot of people who were also transported from Tlokwe as per the arrangements. Jano fa re ne re le ko Matlosana re ile ra na le batho ba le bantsi ba ba tswang ko Tlokwe ba ba ne ba fudusetswa ko kgotsa ba ile ba ne wa dipalangwa tsa go ba ko Matlosana. Because they are in the same district, we have the same arrangement of when we are in Tlokwe, people from the other centers within the district are transported here. That's why we have people from Matlosana and the other areas also here. Jano ereka re le ele kgaolo ele nosi ra le thulaganya gore batho ba tswang ko dikarolong tse rileng tsa kgaolo eno ba fitisetswa ko gona le kopano teng. So I just wanted to make mention of our method of trying to rotate and cover as many points as possible when we are dealing with the bills. Jano ke ne ke batla go tlhalosa boemo jwa rona kgotsa mokgwa rona wa go refosana mafelo fa re ntse re mekamekana le melaotlhomo e farologaneng. Maybe next time when we have a bill, we will be in Ventersdorp, which is also part and parcel of Dr. KK. O ka se itse gongwe mo nakong e tlang re tla be
be re le ko Ventersdorp e le gore le yone ke karolo ya kgaolo ya Dr. K or Makwasi Hills, kgotsa re ka kwa Makwasi Hills where people will be taken from the different areas and congregate there so that at least from the district there is some word that comes from here. mo ile gore batho ba tswang kwa mafelong a mangwe ba tlile go isiwa ko ba kokwane ko mme e le gore dikarolo tse di farologaneng di kgona go etelwa. Now at this point we have completed our rounds of your submissions and your contributions. Ga jana re setse re feditse karolo ya lona ya gore re tse ditshwaelo tsa lona. We are going to revert back to the chairperson to do his closing remarks and also articulate what is going to happen from here. Me jaanong re tlile go kopa modulasetulo he gore re mo ne marapo a re tlhalosetse gore go tloga fano go tlile go dirwa eng. Some of your comments would find also expression in what he is going to say. Gongwe ka nna umaka le ditshwaelo dingwe tse le gore la dintsha. So without much ado, I give over to chairperson and make this small announcement. Me ntle le go senya nako ke rata go na modulasetulo marapo me a dire kitsiso e khutshwane. Is because the chairperson does not like to do that announcement. Neither does Memalinga want to do that announcement. Yaanong ka gore re tlile pitsong e tla re ge re fetsa fo pitsong fana go tla nna le se re ka bogang le gaba ka sone mme le name le dutse fo fatshe. So now because we have been invited to this meeting, we have arranged refreshments for you and it will be delivered to you whilst you are sitting. Yaanong ba tsaba go ibua ka gore e tlontse ya nangiswa ko masong gore tla re tla ile go tlhapa matsogonyana. Now they are scared to announce it because most of the times this announcement is done in the funerals. So ke ne ke re chairperson marapo ke ya gago. Over to you, chairperson. Thank you, Honorable Volmarans. And thank you to everyone who came here. Just what I started with, maybe so that you understand why I said, please give us proposals. One, we write to the province and say there is a bill and we intend to conduct public hearings. We also forward the bill. Two, we write to municipalities. Let me tell you a joke, I won't mention the province. Some of the municipalities have not updated their website. Some of them, today, Mr. Luzipo is the mayor. The following day, there is a vote of no confidence, there is a new mayor. Now, the problem is that we understand in the let's just be honest, in the municipalities, predominantly, not all the time, the speaker's office, it's where public participation is located. From where I'm sitting, as a public representative, and I'm not blaming councillors, please don't say I came here, I blamed, I'm saying, as a public representative, it is supposed that as soon as we receive a notice of a public hearing, we circulate it to councillors, especially ward councillors. Fa ke amogela kitsiso ya gore go tlile go nna le kopano ya setšhaba ka bonako fela ke tshwanetse ke anamise tshedimosetso eno ko ba councillor ba bang ka yone nako eo. Then ward councillors must make sure that ward committees,
because the reason you have them at local government, they are the first point of call for information. Me ba councilor ba di ward ka bonako fela le bone ba tshwantse ba itsisi di ward committee ka gonne fa go tloa mo pusong ya selegae ke bone batho ba ba ntlhantlha ba ile gore ba na le tshedimosetso le gore ba tle ba ifitise. So let's disperse with that. That's what we are doing first. Jano e re tle re tlhalosa ka tlhamalalo ke se re se dirang. Secondly, we encourage members of parliament me sa bobedi re kgothaletsa maloko a parlamente to utilize what is called parliamentary constituency offices. go dirisa se re se bitsang parliamentary constituency offices. Those offices don't belong to a party, nor they belong to an individual. It's said that they are allocated to each member of parliament, regardless of the logo you see from outside. The offices tsa constituency ga se tsa lekoko le le rileng la dipolotiki kgotsa tsa motho o rileng le fa gone di ka tswa di na le letshwao la lekoko le le rileng la dipolotiki mo parlamente mo ona le tshwanelo ya gore a tle a ye ko teng. But as I said, I repeat, me jaka ke umakile ibile ke boeletsa, please, what I'm going to say next when I give you this email, please suggest to us how best we can do it. Jano ra lolopa ka tswe re feng ditshitshinyo tsa gore re ka dira seno ka tsela e molemo jang fa ke le na di address tseno tsa email tse di latelang. The last thing I must say here, I'm from KZN. Me selo sa bofelo se tshwantse ke se bue ke gore nna ke tswa ko KZN. I will never know every hall in South Africa or area. Go ka se kgone go ke itse holo nngwe le nngwe mo Afrika Borwa mo tikologong nngwe le nngwe. There are places I'm visiting. I've only visited for the first time in these 3 provinces that we have just gone to. Go le mafelo mangwe a le gore le lekgetlo la ntlha ke a etela mo fafaneng re dira molaotlhomo on mo provinces tse tharo tse di fitileng. So we are dependent what the municipality gives us as a venue. Jano re ikaegile ka masepala gore ba re fe lefelo la go dira. But let me emphasize what Honorable Valbarans has said. We should not give ourselves an entitlement that only us that deserve to have hearings. We must do everything possible that avoid to always go to the same place. Even other people, they want to be part of participating in the legislation process. Me ke batla go ke gatelele se motlotlegi Valbarans sa slalositseng gore re se ra dira ekete go matshwane di fela mo go rona gore re ne di kopana tsa setšhaba mo mafelong a rona. So batho ba bang ko mafelong a bone a farologaneng le bone ba ka rata go di kopano tsa setšhaba di tshwaro ko mafelong a bone. So what we usually do, we even sometimes avoid to go to the same venue, same hall where another portfolio committee, not us, was there, because it means those people had an opportunity to participate in the lawmaking process. So we asked to get an alternative area where there has been no portfolio committee visiting it. Me se sengwe gape se re se dirang ke gore fa ile gore go ile gana le committee e nngwe ya portfolio e kile ya tla mo lefelong leno re tila gore re boele kwa go lone ka gonne go ra gore batho bano ba ile ba na le tshono ya go dira ya go na le tshwailo go diragadiwa ga molao ka jalo re kopa go gone le lefelo le lengwe le re tlang kwa go lone e seng leno. So even for provinces, we have identified a maximum of 4 districts, not more than 4, because that is also subject to approval by parliament. Me gape fa go tloa mo diporofenseng re kgonne go bona dikgaolo tse 4 tsa bo masepala e sentse di fetang tseno ebile gape go ne go ikaega ka gore a parlamente e amogela gore re te re ye ko mafelong ano a le mane. So in those provinces we said we are going to go to districts that we have never been for public hearing. For instance, in KZN there are 11 districts. Me rile ra swetsa ka gore fa re ya go diporofenseng re batla go ya go dikgaolong tse le gore ga re isire ke re di etele ka sekai ko KZN go na dikgaolo di le 11.
we took only 4 districts that we have never had public hearings. mme re tsere dikgaolo di le 4 fela tse le gore ga re ise re ke re nne le dikopano tsa setšhaba ko teng. Because every time if you say you'd go to KZN, you must go to eThekwini. Now we said, let's change and go to other districts because they also deserve to participate in public hearings. Ka gonne gona le tlwae ya gore fa o ya go KZN o tshwanetse go ya ko eThekwini mme mo lekgetlong leno re swetsa ka gore a re tlogele lefelo leno mme re kwa mafelong a mangwe a ile gore ga ise a etelwe. Now those who came here and spoke, those who came here and didn't speak because they did not understand what it's all about, but in the process of people making presentation, they now started to understand what this is all about. You are allowed, in fact, we request you to put it in writing that this is what I think has to be done with the amendments of the bill. Jano ba le gore ba ile ba bua me ba bangwe ga ba ka ba bua gongwe ba sa tlhaloganye gore tota molaotlhomo ono o ke wa eng me gongwe fa ba tshwantse ba bua le la simola go tlhaloganya gore go bua ka eng le letleletso tota bile ra le khothaletsa gore letle le kwale gore nna ke akanya gore tshwantse go dirwe jana le jana ka molaotlhomo ono. This is a draft. It's not a bill. It's not a law. It's a draft. If you know, when you say this is a draft document, it means it can change depending on the views that people are contributing on it. Eno ke molaotlhomo kgotsa document ya kakantsho ga se molao. Now fa re bua ka document ya kakantsho re bua ka gore document eno e ka fetolwa ka gone ga ise nne document ya makgaolakgang ga ise nne molao. Depending on your input, it can change. Me e ka fetoga go ikaegile ka ditshwaelo tsa lona. So I want these people who, somebody said is complaining how the bill is drafted. You know, it's not just enough. Tell us. I'll give you an example. We went and conducted public hearings. We realized at the end that in some of the clauses they say the offender, to put a simple language, the offender must first check the government, which is the department or the regulator, must first check with the licensee whether the sanction that is going to be taken is correct. So you do something wrong, the bill says you must ask you who did something wrong, whether what is you are going to be punished is correct or not. So it is not only enough to say then the offender cannot make a decision. The department or the regulator must make a decision on the sanction to be imposed. You don't have to ask the person who has done something wrong. Ka sekai fa re leba molaotlhomo ono mo na botsa gore molaotlhomo o kwalwa yang go na le sekai sengwe sa gore fa ile gore modira molato o bona le phoso gantsi go ne go tla kwala gote molatofadi wena o akanya gore o tshwantse a utlwe ka tsela e feng. So you can still write your views to a boss. Jano le ka nna la tswelela le kwala ditshwaelo tsa lona mo addresseng eno ya email ke aboss. That's the email. Aboss. Yeah, boss is BOSS at parliament.gov.za. Ke aboss, boss ke BOSS. Aboss at parliament.gov.za. Or you can write to A Kotze. Kotze is KOTZE at parliament.gov.za. Kotze le ka kwalela A Kotze ke KOTZE. A Kotze at parliament.gov.za. There is someone who stood up and said when he was workshopped, he understood it. When he went home, he realized that there is a more here that needs to be done. You see, now you've got up until the 30th of November going through it.
share with us, we will take into consideration all written correspondences and we will refer to each member of this portfolio committee. Jaanong go na le mo ona re wila ko workshop me o lemogile go ga tlhaloganye dilo di le dintsi o na le tshono go fitla ka di 30 tsa November gore o kwale ditshwaelo tsa gago 30 November morago ga fo committee e tlile go kokoanya ditshwaelo tsa lona me e di sekaseke. Lastly, we still have to travel. We are finalizing Northwest tomorrow. We still have to travel other 6 provinces. Me la bofelo re tlile go feleletsa province ya Bokone Bophirima ka moso go tswa fo re na le di province tse dingwe tse thataro tse re tshwantse go re go go tsone. When we are done with the provincial public hearings, with the written submissions and oral submissions, with the submissions from the National House of Traditional and Khoisan Leadership, we will then compile a report. Jaanong fa re setse re feditse tiro ya rona yotlhe ya dikopano tsa setšhaba ditshwaelo tse di builweng tse di kwadilweng ditshwaelo tse di tswang ko kgotleng ya bosetšhaba ya diporofense le ntlo ya bogosi ya magosi ga mmogo le ya bogosi jwa bakgwaisane dintlha tseno tsotlhe fa re setse re di bone re tlile go di kokoanya mme re kwale pego e le nosi. Only then we will start deliberating or discussing whether ourselves now we agree or disagree with the proposed amendment, and if we disagree, what are we proposing in place of those proposed amendments. Me ka yone nako eo ke mo ile gore rona re tlile go kopana re le portfolio committee go sekaseka dintlha tseno tsotlhe mme re dire tshwetso gore a ra dumelana ka molaotlhomo ono kgotsa re ganetsana le one mme fa le gore ganetsana le one ra akanya gore ke tulo di fetse le gore ka di tsenya mo boemong jwa dilo tse re ganetsanang le tsone. Then we will agree on the recommendations. If we don't agree, we will vote. If by vote it passes, we will then refer that those recommendations and the proposed amendment to the bill to the National Assembly for a debate in the House. Me go tswa fo re tla dira tshwetso gore a ra dumelana le molaotlhomo ono me fa ile gore ga re dumelane re tla vouta me go ka voutu eno ha ile gore dumelana ka voutu ebe fetisiwa ke mo he re tla be risa molaotlhomo ono kwa khotla bo setšhaba gore e tle e fetisiwe ko teng. After that, if it passes in the National Assembly, it will be referred to the National Council of Provinces for concurrence, and the National Council of Provinces will refer it to the relevant select committee that deals with energy. Me fa ile gore ya feta ko khoteng ya bo setšhaba e tlile go ya ko khoteng ya bo setšhaba ya diporofense me yone e tla tlhopha select committee e maleba ya tsa matla gore e tle e sekaseke molaotlhomo ono. If then it passes in the the committee relevant may also conduct similar public hearings like us because they are an independent house. Me ko NCOP committee e tlhophilweng e maleba le yone e ka dira dikopano tsa setšhaba tse di tshwanang le tseno ka gonne ke karolo e farologaneng ya parliament. After they are when they are done with public hearings and they are done with their deliberations and it passes in the National Council of Provinces. Me fa e sena go dira dikopano tsa tsone tsa dikopano tsa setšhaba me e be sekaseka dintlha tse le gore e di fitlheletse le yone e be le gore ya feta mo go bone molaotlhomo ono. So if then once it's passed in the National Council of Provinces, it will then be sent to the president. Once the president signs it, it then becomes law. Me fa molaotlhomo ono o dumelwa ke NCOP ba tla ba romela he ko officing ya president jaanong fa president a sena go signa molaotlhomo ono e tlile go nna molao jaanong. So that's how important your views are. They may end up having a signature of the president. Ke ka fo re reng ditshwalo tsa lona di botlhokwa ka gonne di ka saenelwa ke president. Thank you very much. We have come to the end of the session. Re lebogile thata kopana rona re ba khutlofa.